billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Za mu ci gaba da dora akan class namu da ya gabata wanda muka yi magana akan simple stress and strain. Idan ba a manta ba mun yi defining menene stress a wancan ajin, muka ce stress is equal to load or force over area. Ana iya cewa load ko kuma force over area. Mun kuma defining menene strain, which is change in length over what? Over original length. So kafin mu ci gaba, ya kamata mu nuna da wani alphabet ne ko kuma symbol ne ake representing stress. Muna da symbol da muke kira sigma. Sigma is equal to force over area or load over area. Wani sa'an ana sa shi P over A. Zai iya zuwa F over A ko P over A. Shi kuma strain din symbol nashi shine epsilon. Shine small letter of capital E. Epsilon Greek word ne duka guda biyu. Wannan sigma dan uwan shi capital letter shine sigma haka. Karamin shine wannan. Shi kuma wannan epsilon E karamin shi shine wannan. To akwai kowanne daga cikin su small letter din ake amfani da shi. Sigma epsilon change in length over what? Over original length. So kuma mun yi bayanin cewa akwai under stress muna da compressive normal stress da kuma tensile normal stress. Compressive shine wanda aka matsa. So ko da ka zo zaka yi solving problem ɗinka wannan ana sa mai sign na negative sign ne a jikin load din sai kai calculating. Saboda ka san dai baka da negative area amma ka sa wa load din negative. Shi kuma idan wannan ne sai ka sa mai positive a jikin load din da aka baka saboda ka bambance wanne ne kake calculating. So za mu fara da example number 1. Example number 1 shine aka ce a steel bar of rectangular cross-sectional area. Area shi rectangular ne of 3 cm by 2 cm carries an axial load of 30 kN. So yana da kyau lokacin da ka fara solving problem ka rubuta datan ka da aka baka. An ba da area na abin da aka ce mana. An ce mana is 3 cm by 2 cm. Sai kuma load din da ke kai which is P an ce is 30 kN. 30 kN. So sai aka ce me estimate the average tensile stress over a normal cross-section of the bar. So a nan wurin abin da ake nufi in lura ba din shi abin da aka applying wa load din ba din. So ba wai circular bane irin wannan. An riga an ce rectangular ne shi yasa area aka ba da 3 cm by 2 cm. So abin da mutum zai a nan shine a shape din da aka zana rectangular cross-sectional area haka yake shine wannan ba din cross-sectional area din shi idan an yi cutting nan is 2 cm nan kuma 3 cm. So sai aka yi applying load 30 kN anan nan ma aka yi applying 30 kN wanda shine ya tala abin nan. So abin da ya kamata a nan wurin mutum ya lura shine dama a ce aka yi estimating average tensile. So sai ka ce your tensile strain is equal to force over area. So yanzu kana neman kai kokari ka gano force ɗinka nan wurin sai ka sa plus 30 kN all over area ka an ce 3 cm amma mun san cewa lokacin da muka bayani unit na stress is Newton per meter square. Abin da ya kamata ya zo ma a rai duk lokacin da aka baka ko da an juya unit din wani abu daga cikin information da aka baka kai kokari ka gane cewa at the end kana so ka mai da shi Newton per meter square ne. So a nan wurin abin da za ka yi shine ka kokarin ka mai da wannan 3 cm in ka ce area is equal to 3 cm. Cm is the same thing as 10 raised to power of minus 2 meter times sai ka ce
2 times 10 raised to the power of minus 2 meter. So with simple indices, za ka iya gano menene answer wannan. Wannan area zai koma 3 times 2, 6 times 10 raised to the power of minus 4, because in ka hada minus 2, hada shi za ka da minus 4. So idan ka yi wannan zai baka 6 times 10 raised to the power of minus 4 meter square. So kaga zaka zo ka sa shi anan 6 times 10 raised to the power of minus 4 meter square. Muka rubuta wannan 6 times 10 raised to the power of minus 4 din a kasan nan, amma kada mu manta load din mu is in kilonewton. So kilo shine 10 raised to the power of 3. Sai mu ce muna da plus 30 times 10 raised to the power of 3 Newton all over 6 times 10 raised to the power of minus 4 meter square. So idan muka lura da kyau a nan wurin za mu ga cewa zigima ɗinmu zai zama 30 divided by 6, muna da 5 kenan. 5 times wannan 10 raised to the power of 3, tunda wannan a ƙasa yake zai zama minus zai ba mu plus. So zai koma Newton per meter square, zai koma sigma is equal to 5 times 10 raised to the power of 7 Newton per meter square. So idan muka ga dama za mu iya barin shi haka, amma ba ku manta ba muka ce unit din is Newton per meter square, amma muna iya mai da shi mega Newton. Mega Newton shine 10 raised to the power of 3. So therefore za mu iya cewa sigma equal to plus 5 times 10 raised to the power of 7 Newton per meter square. Za mu iya mai da shi plus 550, mun ciro 10 da yake nan mun sa 50 times 10 raised to the power of 6 Newton per meter square. So zai zama 50 mega shine wannan 10 raised to the power of 6 Newton per meter square. So kaga zai fi daɗin bayani ka ce answer ka is plus 50 mega Newton per meter square. So za mu ƙara ɗaukar wani example, saboda wannan na tensile ne muka yi, za mu yi na compressive strength. Compressive strength misali shine wanda zai zo da negative, yana nuna cewa matsewa ne aka yi ba talawa ba ne aka yi. So misali example 2 aka ce a cylindrical block. Cylindrical shine abu wanda yake in cylindrical shape, yana da cross sectional area cycle, is 30 meter long, aka ce yana da tsayi 30 centimeter long, and then it has diameter na nan wurin is given as 10 cm. It carries a total compressive load of 70 kilonewton. Compressive ne, so yana danna shi ne 70 kilonewton. Sai aka ce it carries a total compressive load of 70 kilonewton, and under this load it contracts. Shi wannan din ana ba mu wani bayani yana ƙara mana cewa it contracts, wato ya matse, ana ƙoƙarin ba da strain din shi kenan. It contracts by 0.0 centimeter, or ɗan ƙarami ne, 0.0 centimeter, 1 centimeter ma karkara ƙaramin abu ne, wataƙila ido ma ba zai iya nuna ba, dole sai an sa wata na'ura an duba. So aka ce estimate the average compressive strength. Ana so mu gano average compressive strength. So a nan wurin compressive strength din with minus P over A. But area mu menene? In muka duba za mu ga circular ne. So area na circular is pi d square over 4. So tunda pi d square over 4 ne, sai mu sa value din mu ce pi over 4. Mun san menene pi, sai diameter mu is 10 cm. 10 cm ba wani abu bane, shine 10 times 10 raised to the power of minus 2 meter. Wanda shine in kai computer zai baka 0.10 meter. So sai mu sashi anan 0.10
meter square. Sai mu squaring value din shi ma ne ya koma meter square. So idan muka yi wannan mun san menene pi din is 3.142 all over 4 times wannan square of wannan zai ba mu 7.85 times 10 raised to the power of minus 3 meter square. So mun gano area mu P din mu kuma an ba mu 70. So muna iya cewa our compressive strength is minus 70 times 10 raised to the power of 3 kilonewton din mu. Sai mu ta newton all over 7.85 times 10 raised to the power of minus 3 meter square. So in muka lura, in muka divide wannan by wannan zai ba mu 8.92 mega Newton per meter square. So this is our compressive stress. So sai aka ce menene strain namu? So an gaya mana change in length, contracting, an gaya mana change in length nasu. So abinda za mu yi a nan wurin shine sai mu zo mu gano strain namu epsilon, change in length over original length, ainihin length namu. So change in length da aka ba mu an ce it contract by 0.0 centimeter. So muna iya kawai mu rubuta 0.02 times 10 raised to the power of minus 2 meter all over the original length gashi nan 30 cm. Sai mu ce divide by 30 times 10 raised to the power of minus 2 meter. Dama mun ce shi ba yi da unit because na sama zai kashe, wannan meter ta kashe. Shi yasa ake kiran shi unitless parameter. So in aka yi dividing wannan by wannan, by mere looking za mu ga mun samu 0.67 times 10 raised to the power of minus 3 shine strain now. So shi ma strain saboda ana kokarin wani sa a mai da shi micro strain saboda ji daɗi ya fi daɗin faɗi a ce wai 0.67 times 10 raised to the power minus 3 zai ba da abin nan. To micro strain din ba wani abu bane times 10 raised to the power of minus 6. So idan muka yi za mu iya cewa 0.67 times 10 raised to the power of 3 all over 10 raised to the power of 3 which is 1 times 10 raised to the power of minus 3. So muka yi multiplying wannan 0.67 times 1, 2, 3 zai zama 670 times 10 raised to the power of wannan za ta koma sama sai mu zamanto muna da minus 6. So za mu iya cewa is 670 microstrain. 670 microstrain. So in Allah ya kai mu aji na gaba za mu bayani akan relationship between stress and strain me yake bayarwa don mu duba wasu example din. Thank you for listening.